What's it all got to do with us anyway? Lovely. Just can't stand it. Wonderful. Aha. What am I gonna do, eh? You're not serious. What's it all got to do with us anyway? Just can't stand it. Lovely. Just can't stand it. What's it all got to do with us anyway? Proper racist. Beg pardon? You're not serious. So foolish it arouses great pity. Hey there. Wonderful. Aha. You are. Then... Wonderful. Hey, mister. You're... No. Hey. Profile. Wonderful. Wonderful. Aha. What am I gonna do? Grand, innit? Beg pardon? Wait a second. What do you think you're playing at? Let's do Grand, innit? What am I gonna do? Aha. Wonderful. I'm just incredulous. Hey, I beg your pardon, but you have business with me. I'm just Hey, listen. incredulous. Huh? Okay, so
Hey, listen. I'm just incredulous. Wonderful. Hey. You see. Then... Wonderful. Oi! Oi! Right. What is it? Wonder if I could have been one of them. Wonderful. Yes, hello. Dismissed. Wonderful. But that, now what am I to do? Well Whoa. met, eh? Check this out. I can't believe this. He would have them all take what they please. This same atrocity all over again. Damn him, and damn his crown theocracy. He's in quite a state. Though I can hardly blame him, with everyone ordered to ransack his homeland. For now, how to approach him? They've really crossed the line. Wait, you're not with the Sanctus Church. One of the few who aren't, it seems. I don't know much about divine relics, but I know all too well what it's like to see your homeland threatened. The divine relics are symbols of our faith. More than that, they are the soul of our culture, our history. Followers of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic, which they call divine relics. But unlike the igniters of modern times, they are primitive in make and function, and often dangerous. So said my studies, at least. Oh, far from it. Divine relics aren't primitive in the least. That's just Sanctus propaganda. Really, it's the opposite. Most of these relics are powerful beyond belief, and igniters are just our crude imitations of them. If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference. They don't call them divine for nothing. With powers like that, they might as well have come from the gods. You're that songstress. Didn't expect to hear all this from you, after what you said for the crowd. Well, a job's a job. But as I'm sure you're aware, pagans aren't the only ones oppressed. You really are well informed. And it sounds like you know something of oppression. Did you perhaps come from the Mage Academy? Details, darling. I've seen abuse of powers before. The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary. But you all seem different. To be fair, we are looking for one. The only relic we know by name right now is Dracodios. The Lance of the Dragon God. So that's why you came up to me. I suppose anyone would want our homeland's greatest treasure. The Lance is no secret we're trying to hide. Truly, I hope mainlanders come by the scores to see it. Our village is on an island in the World Tree's embrace, where the Dragon God sleeps. On a clear day, you can see it from this land. An island across the ocean. You mean Virga Island, then? 'Tis a large island in the inland sea. Most of its inhabitants are Mustari, and it remains the only place in the land where sanctism has not taken root. I'm not out to abolish sanctism myself. I just don't want everything we believe in to be destroyed. So that's why you're in this race. I thought I could change the world. And then I saw the truth. What a fool I was. I've not introduced myself yet, have I? My name is Edeni. Take my advice. Forget about Dracodios. We can't hand it over, and you'll never reach it anyway.
We don't intend to take it by force. Even if you did, you'll not find any ships that sail there. And that's only the first obstacle in your way. Take my word. It's no place for an outsider. It's time I stopped chasing a fool's dream. I need to face reality. And if you're smart, you'll do the same. Well, sounds like Draco Dios is on Verga Island somewhere. Is there really no ship passage there? This is the biggest port in the kingdom. 'Tis true. His words reminded me. Thanks to both sea currents and cultural tensions, the only merchant ships passing Verga Island embark from Montario. But Montario's on the other side of the bloody sea. You can't seriously be suggesting we go there first and then loop back to Verga. We'd never make the deadline. Then let's ballywell conquer this inland sea ourselves. Don't worry, chums. I'm on the job. You worried about Lady Juna? Actually asking this time, not just prodding. Shut up. Tell. You still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days. Look, the whole Gladel mess, you really think they're innocent? Then let's go with them, yeah? Me and you. You do whatever makes sense to you, Del. You know I'll follow wherever you go. You never could keep your mouth shut, eh? What the? Wait a second. You're not saying this thing can sail now? Quite right. While you lot were hobnobbing at old Luis's soiree, I had his run all to myself. And believe you me, I got quite an eyeful. Came away full of ideas. After all, this old girl wasn't designed as a land runner alone. All about modular design, don't you know? Flexible jointage. So I did a bit of tinkering. But why? We'd not even spoken of the island until moments ago. Island Schmeiland, milady. Look at the map. What's our shortest route to Montario, eh? A straight shot through the inland sea. Huh. The man has a point. That never dawned on me. Besides, I've kept my ears open, what? Here there be monsters and all that rot? You'll need more than a ship for these waters. You'll need a proper sea runner. Oh, right! Eurus, you weren't at the exhibition, so you wouldn't know. Forden already killed the big sea monster out there. It had a huge head. Really? Don't tell me you're making the trip in that. Why are you two here? Bodyguard duty, Lady Juna. We're along for the ride, especially since you're bound for some remote wild island. These poor newcomers are working so hard and you still can't trust them. Or is it me you don't trust? We're here on Master Luis's orders. I'm sure I don't have to outline the pecking order there. Or do you have a problem with us being around? Rather, we're running short on beds. Oh, don't worry. Del doesn't take up as much space as me. Oh, belt up. Besides, you really expect this rust bucket to survive a night at sea? If you don't like it, leave. Nobody's forcing you to come. Looks like we're crewmates then. Nothing like a sea voyage for a bit of fun, yeah? This is a fine mess. Wasn't expecting them along. What do you think their angle is? They probably still suspect us. I agree. We definitely crossed a line with the whole Gladel incident. Suppose that's that, eh? I'll do a last check on her amphibials, make sure she's shipshape. Give me a shout when you're ready. Heißt es, die helfen uns im Kampf? Wenn ja, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Hey Leute, das ist der Elder, von dem alle reden. Ich habe davon gehört, was bei der Zuschauerstellung passiert ist. Gar nicht so schlecht für einen dreckigen Elder, nur weiter so. Mir gefällt die Art nicht, wie er das gesagt hat, aber zumindest fangen die Leute an, uns zu unterstützen. Gib alles, ey, Elder Junge. Leute, wir werden beliebt. Also so halbwegs. Ich bin ein bisschen Muffix, na, wie geht es euch so?
Ja, jetzt lass mir mal den Felsen anschauen. Komm, wir sind Top 20, Mann. Ich glaube, da ganz unten sehe ich mich schon. Ganz unten. So eingequetscht. Ja, okay, vielleicht bilde ich mir auch ein. Ja, Fidelio und... wer ist der andere nochmal? Basilo. Also Basilo ist ja der traut uns ja im Endeffekt. Der ist mehr oder weniger schon ein bisschen einfältiger und ja. Aber Fidel, der ist gefährlich, liebe Leute. Und ich meine, ganz ernsthaft, wir könnten schon abspielen. Ich meine, wir müssen ja nicht immer darüber reden, wie es mit dem König und so geht. Aber es ist natürlich trotzdem schwer, die Fassade aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt auf unseren guten Wasserläufer, Meerläufer steigen. Und dann geht's los. Schauen wir mal, ob die Nusserfindung hier nicht gleich Rost ansetzt und untergeht. Schauen wir mal. Endlich geht unsere Reise weiter. Weiter. Ho! Verga Island is this spot right here. Wonder how many did. Let's see. Gelagert, da ist irgendein schöner Sightseeingspunkt. Da kommen auch ein paar Lager. Ja. Ja, okay, das wird ein stürmischer Weg. Aber werden wir schon schaffen. Los geht's. Wir werden einen ganz schön großen Weg machen müssen, um zur Insel Verga zu kommen, oder? Können wir nicht einfach den direkten Weg nehmen? Die Strömungen in der Gegend sind stark. Wir müssen um sie herum und ihn ausweichen, sonst kommen wir vom Kurs ab. Ich schätze, es dauert um die 4 Tage und 3 Nächte. 3 Nächte auf See, was? Ich hoffe, Stroll wird nicht seekrank. Mit Juna und diesen beiden Stacheln im Fleisch könnte es jederzeit haarig werden, aber gut, jetzt geht es nur noch vorwärts. Sehr gut. Keine Sorge, ich bringe uns sanft ich kann über das Meer zur Insel Vega. Tis actually moving. A fine effort. Was it ever in doubt? You're the master of the helm, dear. Verga Island, eh? Well, I can say it's wholly foreign to me. 'Tis a land within an archipelago where many Mustari live. I've heard their faith involves a special maiden of some kind. How have they managed to avoid the church's influence? I doubt they've the manpower or arms to fend off the crown theocracy. There's something there that could overturn history, as the Sanctists tell it. Something so damning they couldn't even afford their soldiers seeing it. So the rumors say, at least. Might just be a conspiracy theory. As for this dragon god's lance, we shall need to negotiate. If negotiations are even on the table. Ugh, why all the fuss? Just kill them and take it. Nothing else works, yeah. Keep it simple. It's always kill, kill, kill with you two. Hey, Lord Luis's orders. Don't need to tell you, do I? Yet you'd impugn Count Luis's reputation with wanton massacre. Simple, was it? Ugh, give it a rest. Are we there yet? Hard to talk strategy with those two hanging around. Ladies and gentlemen, feast your ears on this! The elder boy candidate seems to have crossed the channel to the island! On a gauntlet runner too! Is he alright? They say the waters are clear amongst us now, but... If he made it, that means my husband can go out fishing again, doesn't it? I have to say, I expected at least one daredevil to try ploughing straight through the inner sea, but I never thought it'd be that boy. That's the same lad who exposed that lady from Martira, isn't it? He's not bad. But Verga Island's infamous people. Treacherous! Even the crown theocracy struggled with them for years. So how will this shake out? The festivities have just begun. The Gauntlet Runner takes to the water in its new form, setting out to the wide open sea. Their destination, Verga Island, an enigmatic foreign land that not even the long arm of Sanctism can reach. Not all present now would count themselves as allies. Will this prove difficult, or something else entirely?
Hear us speaking? Haben sie jetzt eine Angelausrüstung an Deck verteilt. Wenn du angeln lernen willst, frag ihn. Pass nur auf, dass du nicht ausrutscht und ins Meer fällst. Auf dem Meer vergisst, haben sie mitunter das Angelzeug vom Deck wegzuräumen. Alle Fische, die du fängst, können als Kochzutat verwendet werden. Er könnte sich ja auch mir einfach sagen, dass wir zusammen angeln. Nee, Jun und die Brüder haben den Fairness-Level deutlich aufgewertet. Ja, langsam wird's voll. Na, Fidelio? Ich habe mich gefragt, was für ein Auslaufmodell mich erwartet, aber das Innere ist beeindruckend im Vergleich zum Rest. Lässt er nicht gegen Neros schönen Fairness-Läufer. Jetzt muss ich erstmal Essen holen. Gut, und was machen wir nun? Das ist jetzt die Millionen-Dollar-Frage. Ich weiß es. Essen machen. So, was haben wir denn hier Schönes? Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir nur, das haben wir schon. Oh. Weiße Pfirsichriebe versucht. Wartet mal, liebliche Milch. Wenn ich jetzt einen Haseneintopf mache, dann habe ich doch was mit liebliche Milch gemacht. Das ist ja immer noch diese eine dumme Sidequest, die ich irgendwie nicht abschließen kann. Egal, wir machen jetzt erstmal das da. Machen wir gleich mehr. Okay. 2. Oh, Judah kommt mit. Hör gut zu, beim Kochen musst du daran denken, für wen das Essen ist. Überlege dir, was diese Person mag und essen will. Solche Dinge eben. Als erstes musst du deine Mahlzeit bildlich vor Augen haben. Und dann an deine Intuition glauben und dementsprechend Zutaten auswählen. Oh wow, dieser Duft simuliert wirklich die Nase. Bestimmt schmeckt es unglaublich. Das müssen wir auf jeden Fall öfter machen. Die Struktur soll auch angenehm sein. Diese runden, weichen Stückchen und das hier, diese glänzenden Tropfen dürfen auch gut passen. Da wir nun sorgfältig unsere Zutaten ausgewählt haben, sollten wir zu unserer Hauptaufgabe schreiten, der Zubereitung. Du musst einfach nur an dich glauben und dein Herz in die Sache stecken, bereit an die Arbeit. Mach dir keine Sorgen, solange du mit Gefühl arbeitest, wird man das auch am Ergebnis sehen. Siehst du, es riecht schon so gut. Oh, dieses Gericht kombiniert gewagt und delikat herum. Ich nenne es verfluchte Liebesballade. Diese vorzügliche Gerichte beinhaltet all unsere Gefühle, mit denen wir es zubereitet haben. Wer es ist, wird es auch spüren. Sie hat eigentlich gar nichts gemacht und wir mussten die ganze Arbeit machen. Sehr schön. Aber okay. Ich würde sagen, wir arbeiten wieder an unseren Stats und schauen wir mal. June hat ein paar Bücher uns hingegeben. Streng geheime Lyrik nicht lesen. Definitiv. Unser Mut steigt dadurch, finde ich auch nett. Haufenweise kryptische Sätze und abstrakte Zeichnungen füllen die Seiten. Wurde das in einer Art Trance geschrieben? Der Unterschied zwischen Mond und Sternenlicht, jener zwischen dir und mir, zwischen Liebe und Romanzen, Fragen wie diese überfluten die Seiten. Ich weiß nicht wieso, aber beim Lesen wurde mir heiß und kalt, mir lief ein Schauer über den Rücken. Nun, wir können sicher sagen, dass der künstlerische Ausdruck für Juna eine ernste Angelegenheit ist. Okay. Ich bin mir sicher, ganz am Ende... 5 Punkte gleich. Am Ende wird Juna merken, dass wir ihr Buch gelesen hat und wird es massakrieren. The gauntlet runner reaches the shore, lurking below the surface. In the black and fathomless deep are the eager eyes of predatory hunters. But the party, safe inside their gauntlet runner, relaxes from the burdens of their voyage, gazing out over calm waters. Die Szenen gefallen mir immer sehr gut. Sieht so wunderschön aus. Wir werden beobachtet, also sei vorsichtig, was du sagst. Ist echt hier so schön, wenn man da abends hier ist. Und immer auf den Sonnenuntergang, jetzt auf die Nacht hier schaut mit dem schönen Lagerfeuer. Sehr romantisch. Was du glaubst, ich lasse auf einmal alle Vorsicht sausen, nur weil es Nacht ist, hast du dich geschnitten. Wenn du etwas ausprobieren möchtest, nur zugreiflich wird von mir keine Rechenschaft fordern, okay? Dieser schnuckelige kleine Pferdesläufer hat mich echt nervös gemacht. Ich dachte, der singt jeden Moment. Aber heute ist er anständig gelaufen.
Und von allen Läufern der Kandidaten ist dieser ja ziemlich schnell für seine Verhältnisse. Ohne Lady Juna wäre ich aber nicht eingestiegen. Glaubt ihr, die bringen wir mal dazu, dass sie unserer Party beitreten? Ich bezweifle es. Aber man kann es immer versuchen. Okay, dann lesen wir weiter. So, wenn sie schon nicht lesen draufschreibt. Aber ich meine, sie stellt es in ein öffentliches Bücherregal. Was soll ich machen? Ein ganzer Abschnitt wurde von 2 dicken Linien durchgestrichen und es steht folgende Worte daneben. Meine Seele schreit. Ist das Ihre Handschrift? Auf der nächsten Seite wimmelt es von Buchstaben und Symbolen, die ich nie zuvor gesehen habe. Ist das eine Sprache, die nur Juna selbst kennt? Nun, wir können sicher sagen, dass der künstlerische Ausdruck für Juna eine ernste Angelegenheit ist. Definitiv. Mut, das ist eine Tugend, die dein Herrscher besitzen muss. Wenn du nach wahrer Herrschaft strebst, benötigst du den Mut, ein Feuer in den Herzen der unglückseligen Bürgerlichen zu entfachen. Ein Eroberer braucht das kostbare Feuer, mit dem die Leidenschaft der Anhänger entfacht werden kann. Cool. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Also, immer noch am Meer. Ja, diese Schwelle ist zu erdrücken. Gegen das Meer habe ich ja nichts, aber ich brauche 10-mal so lange, um mein Haar zu bändigen. Oh, du kannst das laut sagen. Und die Meeresbrise macht es nur noch schlimmer. Wie steht es bei diesem Wetter um deinen Hulkenberg? Man sorgt sich nicht mehr um solche unbedeutenden Dinge, wenn man schwitzend eine Waffe schwingt. Wie wär's? Hast du Lust auf eine kleine Trainingseinheit? Ich verzichte diesmal, meine Liebe. Dafür bin ich nicht die Richtige. Weißt du, während ich jemanden suche, der mir mein Haar kämmt, suche ich dir einen Trainingspartner, ja? Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal segeln wir hier dann weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir die Lanze finden können. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.